Well, good evening, ladies and gentlemen. Good morning, whenever you jump off in this video. Doesn't matter, leave it like this. Uh, Good evening, good morning, or good afternoon, whenever time you will be watch this video. As you all know, my name is Sister Belize, and my friends, sisters, and brothers, Sister Belize always here for you all. Remember when I come in here, I never talking about anything else. Sister Belize only bring you the good advice for your Bible. This is the world. We can find everybody said, yes, I want to read my Bible or I like to read it. But at the same time, you couldn't find the word said, no, the Bible no good. But we already know. Some want it, some don't want it. But it doesn't mean we can stop. This is thing we can't do and we will never do. To stop read our Bible. To stop talking about Bible. Okay? It's a lot of important about the Bible. For those who doesn't have a testimony about it, maybe one in this day, they'll come in. Don't be deceived. They will come in. And God said, you can't please him without faith. Everybody working by faith. We are working by faith. If you don't have a faith, you're still going to say, well, God not exist or something. Or I take too too long. I waiting for too long to see the goodness of God or to see the miracle of God. So it's nothing not too long for God. And nothing not impossible for God. And I'm sorry. If you don't have a Bible, but I can't read everything for you, like I said. I don't like to send you to say, okay, I can say Matthew 20 to 24. No, I don't want to say that. I can read some portion with you, and after that, you can get your own Bible and then read all of the chapter. Okay? Today, I only bring for you uh in Matthew. If you have your Bible, grab it. Let's see. Let's read together what Paul said. This is Jesus. It's not Paul. Jesus. Jesus, this word comes from Jesus, not from Paul or Mark or Luke. It's Jesus himself. Matthew 21st. And let's read verse 21. Just 21. Let's read together what Jesus said. He said, Jesus replied, because the disciple was in a conversation with Jesus. Let's read 20, see what he said. The disciples said, when the disciples saw this, they were amazed. How did the fig tree
where they so quickly they ask. I know you read your Bible. Do you remember the fig tree? And Jesus got cursed because he wasn't have no nothing. He wasn't bear fruit. So Jesus cursed him because Jesus was hungry. He wants something to eat. When you look at the fig tree, it's still green out of no seed, and then he cursed them. He become dry for a minute. And sometimes that's why sometimes when a barren woman cannot bear a child, we can say they are cursed. But on the other side, we don't say that. They always say they're waiting for God. Sometimes they're waiting for God, and the end of the way, they have a child. 60 something years. And like last year, a 66 woman, 66 years old woman, have a child. So we waiting for the God time. They're not cursed. Okay? So Jesus replied to them in 21, verse 21. Jesus replied, truly, I tell you, if you have faith and do not doubt, not only can you do what was done to the fig tree, but also you can say to this mountain, go through yourself into the sea, and it will be done. If you believe, you will receive whatever you ask for and pray. You have to have faith. He said, if you have faith, you do not doubt. It's not only that you can do to the fig tree, just curse him out, said, hey, that's fig tree. You are cursed because you ain't fruitful. But he said you can do more than that. You can tell the mountain, move from where it is, go to the sea, and the mountain gonna be moved. He said you have to have faith. Do not doubt. When you say something to the Lord, just keep your faith. It's gonna be done. So do not deceive yourself. Say, oh, God not exists. Oh, God take too much time. No, God don't take too much time. God here. He said, whatever you ask him and pray, you will receive it. But just put your mind that you ask God for something, but it's coming. Sometimes he take time, like I said before, because God already sees that you don't want that what you asked for. So many times that's happened. They ask for a child, they cannot have a child because the child not ready. You're not ready to have a child yet. You ask for a husband or a wife, God don't give it to you yet because God sees already you are not ready to have a husband because you can't take care of the husband. And maybe the husband you want on your eyes is not the one you want to give it to you. Or a wife. Sometimes you see a wife for the man, you see that wife, this is the wife I want. But for God's eyes, it's not what he want to give it to you. So therefore, it's take a time to find you one. The one it's gonna be on your desire. However, God, Jesus said that over and over. He will repeat it. Again, you have to have faith. His father said it.
You can't please God out of faith. And again, let's read again in Matthew 22, chapter 22, and let's read to see what Jesus said. According to when we die, we have a husband or something. Okay, my husband died. I have to meet him in the heaven. Or I have to go someplace when I die, I want to bury together with my husband. Let's make a little sharp on Jesus, what Jesus said about that. At the same time, he was in a conversation with his disciple and talking about the fig tree. And all of a sudden, they asked him a certain question. There was Jesus. That's why I read today. I want you all read it. I am not going to read all the chapter, but the verses today. I will take in 29. Okay? 29. Okay. The reason I come in here, I always hear the people tell me that we go to the heaven. Okay, yes, we go to the heaven. And I always hear that when you die, your husband die, you're going to meet your husband out there. If even we was in a church together, we was a Christian together, born a Christian together, and then we're going to find your husband. When we die, we going together. But I want people, I don't know if the way, please, I need it. Like I said, read your Bible with Sister Belize because I need somebody to help me to understand the Bible. I don't know if it's in me. That's the way I see it. When you die, you finish. And the resurrection, you're not going to be a human. To nowhere, just like when we on the earth, we we rules over everything. We have everything we want. So we waiting for Jesus come back. I don't know. Some people they where they feel that they're waiting when Jesus come back. Jesus going to say, "Okay, you are my daughter, my son. You working for me. Let's go. I put you to another city." I don't know. And to see Jesus, you have to die. You can see him alive. You can see Jesus right now. Jesus right here with you for right now. You know he is the spirit. After the disciples saw him, so Jesus always here with you. Because when you're in danger, when you call him, he's right here with you. But he said, the disciple asking this question according to the marriage and resurrection. That same day, there in Sadducees who said, there is no resurrections. Come to him with this question that Jesus, they asked Jesus that, teacher, they said Moses taught us that if a man die without having a children, his brother must marry to the widow and raise up offspring for him. Now there were 7 brothers among us. The first one married and then died. And since he had no children, he left his wife to his brother. The same thing happened to the second one. The third brother right on down to the seventh final. The woman died. Now then at the resurrection, whose wife will she be of the 7 since all of them were married to her? Are you all understand? And then when you read the verses, you can see 23 and Matthew 22nd, verse 23. Okay, according to their marriage, the lady
all by herself. Poor lady. Married with seven men. He said, okay, seven brother. They born. That's it. Moses and Wool say that. Okay. If a brother die, if the brother married with a woman, the brother die. He don't leave nothing behind as a child. He don't left her children. The second brother supposed to be her husband now. And the guy said their first brother had another six brothers. All them six married with that lady because they keep searching for children. Okay. So when she died, which one exactly who gonna be her husband? How she gonna living with all seven? Okay, Jesus replied, you are an hearer because you do not know the scriptures of the power of God. At the resurrection, people will neither marry nor be given in marriage. They will be like the angels in heaven. But about the resurrection of the dead, have you not read what God said to you? God said, I am the God of Abraham, the God of Isaac, and the God of Jacob. He is not the God of the dead, but of the living. When the crowd heard that, they were astonished at this teaching. What do you say about it? Therefore, if you have your brother, your sister, whatever, it's not a popular right now on the earth, but it's still running. It still happens. When the brother die, the other brother continue the legacy to marry with the sister-in-law. I know that. I know one. I knew it. In the Bahamas, the guy was died, his brother take over his wife. They have a child. Okay? They had a child, but that happened long time. Okay? So people used to criticize. They would criticize him. Why he do that? Why this and that? They never know what is in the Bible. So the Bible said it. He can do it. But he did it by himself. He just want to do it. But he don't believe that it was writing in the Bible. Okay? So we thinking about it. I want people to help me to understand that when I spoke with a lot of people, they say, I can't wait for Jesus come back. I cannot wait for Jesus come back. When Jesus come back, how are you going to see Jesus? And if you read your Bible, Jesus will tell you, you're going to read to see when Jesus come back, how the world going to be. You're not going to see Jesus. He's not going to come in and will live in physical to say, okay, let's go. But you have to prepare. You never know. Nobody know God plan. You never know. And the end of the day, in the end of the world, you never know. You might be there. You might be there to give another story. But only one thing, just clean your heart. Do you cannot follow everything, but the best thing, like Jesus said, love your God and you love yourself and love your neighbor. Okay? Respect the commandment of the Lord. That's what he said. It's the best commandment. Don't kill, don't steal,
don't lie, and reject adultery, and so and so. Like a woman, you have your husband, be with your husband. If something happened, just go to the Lord. And your husband, you have your wife, stay with your wife. If something happened, take care of it, go to the Lord. That's all. And then you will be okay. And in the last day, we don't know. I'm not a pastor. I'm not a preacher. I am not nothing. I just a sister like you, sister, brother. I just want to talking about the Bible, and I just want you to interesting about it. And I mean, remember, you have things to do. As long as you become a Christian, you change. Everything change. Everything have to change on your character and your work and everything. Always find something to do. That's what I do for myself. I don't want to be boring, a Christian boring. And then I just create that myself. But I don't want to go more farther to call me this and that. No, I only Sister Belize. The reason I call myself a Sister Belize, but I know Jesus said we are brothers and sisters. And when you go to Genesis and right from Noah, since Noah, and then we are brothers and sister, family, cousin, because it's only three-person who we create the earth. It was Noah's son, the three sons, which is we all come from in the same background. Doesn't matter what color you are. And then if you remember, go read the Genesis again, you can see the one who was cursed. Some of us come from there. Don't tell me you don't curse. We are not cursed right now because we are the wood. You understand? We come from there, their own. Some of them there, we come from there. And there was two was blessing, was blessed from the wood. Noah blessed them, the sons. He blessed them too. And the one he cursed. Tell me, but I come from the one he cursed. And even you say it's not true, but this is true. Okay? There was the truth. You don't want to accept it? This is the truth. But I accepted it. But I still give God thanks. If He wasn't step up, we will worse, more worse than what we are. That's why He working so hard. He remove us from the curse. And that's the reason also He want us to follow when He talked to us as a father. He adopted us as a children. Without God, we will be nothing. And some of us we got mad because God don't do that for me. God don't do that for me. He do for other. No, because of the same disobedience. If you follow Him until now, He's still waiting. What you waiting for? Reconcile, repent, and then come to Him. You will see. You will see God. But if you need to be a rich, big woman, big man, God not gonna do that to you because you know you're not gonna leave nothing. You're not gonna go with nothing. Everything gonna stay right here. So He pick you up, He cleans you, He give you whatever you want to serve on the earth. Promoted your reputations. That's what God do. Ladies and gentlemen, I'm gonna leave you out here. This is Sister Belize. I love you all, as you know. Next week I will come in with more things for you. Don't forget to read your Bible. Your Bible, it's your weapon. Don't let it down. Because with the Bible, this Bible, they can say whatever they want about it.
But his power, the weapon, he have more power than the weapon. Because somebody, as long as you got your Bible, you trust in your Bible, someone can stand up here, you put the trigger. And in your mind, you know what you know. You remind what you know. The trigger can go against his own honor or somebody else. It's not going to be you. So I will leave you. I love you. Sister Billy is going to stop and to speak with some of my family, my friends, everyone. And I love you all guys. This is Sister Belize. I'm going to speak to Creole right now. Okay? Messieurs, mesdames, je salue nous encore. Je voyons beaucoup de chapeau pour tout le monde, amis qui a écouté moi. Et comme moi toujours dit non, si dans le cas nous venons sur vidéo, depuis nous tendez c'est anglais, nous mettons clic sur anglais, et puis nous avançons tout petit et nous attendons créole. Moi salue nous tous amis comment nous est. Les amis moi qui voyaient un peu le bonjour pour moi, moi remercie nous pour aimer, nous déjà connaissons aimer nous toutes. Remer ça c'est ce qui vrai remer. Son remer nous pas jamais jouer là-dedans, nous pas jamais fâcher. Vraiment remer hein, c'est remer ça. Je dis à moi tu regarder si nous ka prendre Bible nous, moi pas prêter en pile. Moi faire un bon parler là. Si nous prend Bible nous, on a regardé, n'a prend n'a pli dans matière. Beaucoup pour saluer pièce mon en particulier parce que son bagage m'a checké là toujours. Bon, dis-moi si Dieu veut, si bon Dieu toujours qu'aime la vie moi, m'a gain un pile d'amis pour me remercier, pour me saluer en particulier. Et m'a dit ça là encore, si nous pas d'accord pour non sorti dans vidéo pour me nommer non, getan texte moi même j'en ai texte moi, getan texte moi dit pas nommer non. Parce que gan pile zami que me gen non pour me nommer non yo, pour me dire nous merci sous choix. Mais pour qu'on y a, moi pas dit rien. Son bagay m'a que là, si que pas aucun zami qui monte là, même connaît gen moun ka écouter moi parce que l'aime sous podcast là, moi pas presque ouais amis, ou pas presque ouais comment pas ouais rien. But c'est après moi ka ouais tout bagay. Et même si nous fait comment right now, moi pas ka ouais. OK? Mais nous met fait comment yo, l'aime fini m'a parler avec nous. OK? M'a parler avec nous. So, c'est Belize là avec nous, connaît là. Nous prenons Bible nous, en nous garder dans chapitre 20. Chapitre 21, nous t'avons regardé, nous te lit, nous sorti un passage là, comment Jésus t'a parlé avec nous dans parabole. Yo te dit comme ça, yeah. Peuple a te dit comme ça, l'elle t'a marché, il était grand goût avec quand même disciples. Et puis il était ouais, pied figue là, en pied figue France. Il pas gen figue là-dedans, qui ça le fait? Il m'a dit chonel. Il m'a dit chonel, pied figue là vini, il sèche même côté. Qui veut dire nous dit comme ça? Ça veut dire, il dit, pour qui ça que il te fait ça? Parce qu'il pardonné. Depuis son bagage qui pardonné, qui pas bail fruit, c'est couper le jeter, c'est ça le dit. C'est même genre nous te dit si on fille mariée, il pas jamais fait petit, moun ça c'est un fille au relais qui
uh, quand on est dit, you gonna behind or something. Et puis, il dit, ça pas qu'à faire petite. Mais parfois, il fait petite dans grand monde. Mais il fait petite dans les bons débats au petit là. Il toujours pensé, si mon angle la foi, il toujours dit, Sarah te fait par là, dans 80, bon Dieu te vient dire. 80 combien de temps? Et puis, il y a font petit. Et parfois, il fait le vrai. Et puis, quand il y a le témoin de Jésus, les Jésus, amen. Les Jésus te m'a dit, chon figue là. Jésus dit, ou pas jamais donner encore. Même les ça, pied figue là, pied figue France là, séché. Ok. Les disciples, ouais ça. Yo pas manqué saisi. Yo dit, comment pied figue France là, fait vin cherche dans un petit moment. Jésus répond yo. Ça m'a dit nous là, c'est vrai, oui. Si nous te gain confiance dans bon Dieu, si nous pas gain aucun doute dans cœur nous, c'est pas seulement ça, river pied figue là, pied figue France là, nous t'a qu'à faire. Mais nous qu'a dit, mon ça, où était corps là, allez jeter tête ou dans la mer, ça t'a fait vrai. Si nous gagnons la foi, si nous gagnons confiance dans bon Dieu, nous recevoir tout ça, nous demander la prière. Oui, la prière, tout ça, nous demander bon Dieu, nous joindre. Mais c'est pour nous songer vrai, il y a quelques bagailles, la prière, la demander bon Dieu, nous ne pas jamais joindre. Parfois, nous demander bon Dieu de dépasser ça que livré par nous. Il y a des bagailles où on demande bon Dieu, il n'y a pas qu'à joindre sur le champ, mais c'est parce que bon Dieu, ou pas qu'on besoin. Ou pas qu'on connaît qui gens pour user, pour servir avec elle. Et par exemple, ou quand parfois, on demande petit, ou pas qu'on connaît qui gens pour occuper un petit monde. Ou qu'on pense qu'à occuper un petit monde. Ou pas qu'on connaît qui gens pour occuper un petit monde. Vous dites pourquoi baoul. Et surtout, si la baoule avec moun, go se amène Maria ou bien madame, dans son monde, bon Dieu choisi, il pas vle pour l'albaï on ti moun, pour ti moun nan passe misère. Oh, ou gen doit boy ti moun nan, bon Dieu connaît qui l'est ou gen doit fin faire ti moun nan ou pas là, ou pas sous terre. Il peut encore bon petit. L'el baoule là, c'est là ça, li ka baoule. OK? So, gen de la prière, on va demander, on va dire, eh bien, bon Dieu pas exister parce que tout le monde m'a demandé, Jésus dit, tout ça m'a demandé là bas moi. Et pourtant m'a demandé ça pour bas moi. Pensez à ça. Et si on dit, bon Dieu, on besoin riche parce que moi, tout le monde est riche, moi, je suis riche. Ah, tout bagage ça, nous pour nous penser à eux-mêmes. Bon Dieu pas bas aux richesses. Non, il pas bas aux richesses. Il dit qu'on sait que, il a tout son besoin sous terre parce que l'on va parler avec un. Ou manger au bras, ou tout bagay. Moun ka fait richesse, ka fait greedy pour l'argent. L'autre semaine, si Dieu n'a venu avec ça. N'a pour ça dans Jérémie. Et puis, moun sa yo, bon Dieu toujours a vili yo. Et là, moun y a servi, bon Dieu, y a fait greedy pour l'argent. Ouais, y a fait affreux, yo besoin riche. C'est pour garder alentour, pour ça qui a passé yo. Parce que l'argent yo gain pour des grandes choses. L'argent yo gain pour dépenser mal. Bon Dieu, t'en connaît yo. Donc, vous-même qui avez servi bon Dieu, la bon enough pour manger, pour boire, petit ou à vivre avec la paix. Vous n'avez pas besoin de lever courir aucun côté. Parce que l'argent, ça la bon là, c'est lui qui baoule. OK? Pendant que les disciples ont parlé avec Jésus, toujours, il dit comme ça que nous sommes là, il y a Jésus histoire, il a demandé le causer de madame mariée. OK? Moun qui marié yo, qui ça veut dire pour yo les résurrections à fait. OK? Dans résurrection li point entend Jésus t'a parlé avec moun yo. Li point raconter yo yon l'autre parabole. Dans pays wa qui dans ciel là.
Tant kou yon roi qui t'a fêté nos petit garçon li. OK? Il t'a ba histoire ça. Mais te gen moun l'autre moun yo dans Sadisien yo qui te vinn poser Jésus question. Pito, Pharisien te vini, yo vinn poser Jésus question. Yo vini yo dit maître. Pendant Jésus t'a raconté une parole, lui, qu'on a quitté parole là, yo vinn poser question ça plutôt des moun qui marié qui mouri yo. Qu'on a Pharisien yo vini yo dit comme ça, yo dit maître. Moïse te dit si un homme marié sans quitter petite, si un moun mouri, sorry, excusez-moi, si un homme mouri sans pas quitter petite, frère gen pour marier avec madame défunt pour le café petite. Thank you, Nasser. Pour le café petite. OK? C'est comme ça, tu as gagné 7 frères. 7 frères, moun ici ensemble avec nous. Premier à marié, li mouri sans pas quitter petite. Li quitte madame là pour le frère li. Deuxième là, passe même gens. Tout. Troisième là, tout. Comme ça, je toutes 7 frères mouri. Fin passé. Prends bibou pour Khalil pour ça m'a dit là. OK? Tous les 7 frères mouri. Li même tout. Les morts ça yo va gen pour yo lever. Madame qui est li pralier. Mort yo gen pour lever, pas vrai? Ça écrit dans la Bible là. Mort yo gen pour lever. OK? Konya merci Nazle. Konya li mande après toute cette messieurs ça fin passer. Konya madame nan même l'elle mouri. Madame qui est si pour aller? Écoutez ça Jésus dit li. OK. OK, Jésus répond parce que l'ité madame tout. Mais répond Jésus ba. Jésus répond yo nous nan l'erreur. Oui, nous pas comprendre ça qui écrit dans le livre là. Ni nous pas connaît pouvoir bon Dieu. Les moyens va gain pour lever femme à garçon pendant marié encore. Tout le monde pourra vivre tant qu'aux anges. Bon Dieu dans le ciel là. Pour question moyo cap lever vivant encore. Est-ce que nous pas lire ça bon Dieu te dit? Non. Bon Dieu dit, moi c'est bon Dieu Abraham, bon Dieu Isaac, bon Dieu Jacob. Bon Dieu pas bon Dieu moun mouri. Li c'est bon Dieu moun vivant. M'ko comprendre ça veut dire toujours. Moi t'ai aimé pour moun k'ap koute, moun qui écoute vidéo a, bon yon idée dans ça. Bon Dieu dit pas bon Dieu moun qui mouri. Qui veut dire les nous là c'est nous servir bon Dieu, les nous mouri. Il pas gagner le pas dire avec nous. Sous dans vrai chemin, oui, Jésus dit n'a pas le tourner ange. Et n'a pas le voir dans cet testament pas gain bon Dieu pas jamais parler dire les nous mouri n'a venir joindre moi. OK? On seul bagage il parlait de résurrection. Jésus parlait de résurrection. Jésus résurrection, c'était Jésus il mourit, il levé. Alors nous-mêmes, je dis qu'un jugement, nous pourquoi là. Pourquoi fait là-dedans.
Parce que gen moun ka prele, oh Jésus vini non, quand nous un petit bagay, ça c'est la fin du monde, Jésus a venu. Quand on parle de Jésus. Non. Jésus là, ça m'a vu. C'est ça le dit, sous gen confiance, il a ça m'a vu. Il ne peut pas venir chercher ou venir dire, mais quand tu mettez terre pour moun kap servir Jésus, moun kap chanter l'église, moun kap marcher avec zin, mais quand tu mettez terre pour nous arrêter. Il ne peut pas dire ça. OK? L'homme mourit net. Et bon Dieu, c'était Abraham, Jacob, avec Isaac. C'est bon Dieu, 3 moun sa ou te. Là où qui est vivant. Qui veut dire moun sa ou tout, moun kwa yo te enterré yo. Yo pas dit, yo pas. But Moïse, yo dit yo te enterré, mais va jamais mourir côté grévité. Et Moïse pas rete en bataille. Nous ka ça. Parce que les Jésus dal prier sur mon nom. C'était deux moun sa ou, c'était Élie avec Moïse. Jésus était dans mi-temps. Ça veut dire Moïse pas enterré. Même le bon Dieu est il pas de quitter lui venir dans terre promise là, il dit parce que il était dit qu'il était font bagarre lui même avec Bofeli, il pas te dit peuple là Jean te dit il dit ou pas privé. Parce que ou voulez jouer avec intelligence bon Dieu. Et Moïse c'est toujours et les nous gagnons temps encore les nous arriver dans Bible n'a pas côté Moïse t'a chanté, Moïse dit pas bien jamais monde qui connaît l'idée bon Dieu. Il pas jamais dit Moïse qui moun lié du tout. Mais là, pas la Moïse va jamais dire qui ça m'a fait, qui ça m'a fait. Il changer un moment temps. Bon Dieu, changer un moment, un second. But après, il dit, un moment temps, il a changé avant. OK? Nous avons pris un côté là, nous toujours dans, c'est dans Esaïe, côté, bon Dieu dit comme ça que, côté dit comme ça, il y a des gens qui fait péché. Il y a péché ou fait, ou qu'à pardonner. Et il y a péché ou fait, ou pas de pardonner, qui veut dire, il parle, il vient d'en prier, l'homme a prié pour moun, quoi c'est dans le Corinthien, t'as prié. L'homme a prié pour moun, gen moun ou prié pour lui, il pas sauver. Gen moun ou prié pour lui, il refait. Mais gen moun ou prié pour lui, péché le faire, c'est pour le mourir. Ou gen doit prier, ça fait, virer tourner mon nom, oh, priez pour moi, faire pasteur, priez pour moi, faire ça, tel, priez pour moi. Non, la femme, on a prié, il vient à mourir. C'est quoi qu'il a? Ils font péché pour mourir. Ou pas comme ça. Et si bon Dieu est en tuer lui, il est en pour mourir, il mourit. Et après tout, là où presque fin mourir, c'est là après il les pasteurs pour prier pour eux. Ils mourir. OK? Ils mourir. Comme ça, mourir. Alors, Jésus, c'est ça le dit. Et c'est ça Jésus dit. Il dit comme ça que si nous lisons en scripture, bon Dieu, pas bon Dieu, monde qui mourit. L'homme mourit ou mourit. Jésus, l'el vini, c'est pas tout vivant, il peut venir chercher nous. Faut mourir, faut passer par la mort pour Jésus venir. Moun kapal wèo, ou pas même là que la fin du monde est arrivé. Avant pour faire Jésus t'apparaître, nous tout a fini mourir pour aller côté n'a parler. C'est esprit nous qui parler. Ou pas car ouais, c'est Jésus pour pas dire qui t'aime courir vinn dit ma même dans ça mais Jésus après venir m'a pas dit m'braler. Ou bien mon compagnon. Non. O qui t'aime courir dit Marie comme ça mais Jésus vini li pas servir bon Dieu moi même m'braler. Pas de bagaille comme ça. OK? Frère Maxime, c'est ça fait nous chercher fouiller Bible. Moi pas dit que nous pas prendre dans ciel. M'pas dit ça. M'pas dit que nous pas joindre Jésus. N'a pas aller dans ciel. But be careful. Les n'a parlé, c'est pour nous lire Bible. Les n'a parlé parce que songer nous fin sortir dans jeûne ou bien nous sortir dans prière, mon n'a joué. Oh pour quoi faire mal dans ciel là, pour pas faire mal dans ciel là. Ciel là pas prière. OK? Ça n'a fait là, c'est pour tête nous-mêmes. Parce que bon Dieu dit, remets prochain, remets propre tête ou remets prochain. C'est ça le dit. Qui veut dire, laisse ça ou gagne mon relation avec bon Dieu.
il songeait que ou respecter loi lui. Il songeait qu'elle dit ça dans la Bible ou respecter. C'est pas pour dire dans celle-là, pas le ramasser, nous mettons ensemble avec elle. Ah ah. Bon Dieu, il pas ici. Pourquoi prendre celle-là? Ha. Bon, ouais, moun tout bas, après, si nous lisons dans Genèse, après Noé, ça te fait. Tout groupe Noé, toute première génération, ça a été fait sous terre. C'est ça que te fait. Nous tous sortis dans la race Noé, à nous songer, à la Genèse pour nous lire. Genèse 5 là. Nous commençons dans 6. Continuez lire. C'est le deuxième contrat bon Dieu te venu signer avec Noé. C'est 3 petits garçons là, qui te fait toutes petites ça. Qui viennent faire tout le pays, viennent rétablir le pays encore avec petit. Hein? Et nous songeons, c'était 3 garçons. Les 3 garçons, c'était une qui était noir. Nous songeons, il était maldition. Maldition, ça c'est nous-mêmes, nous toujours à suivre ces affaires, nous demandons de bon Dieu pardon chaque jour. Alors nous dit, moi, je ne vais pas prendre un maldition, je ne vais pas en bas maldition, nous pas en bas grâce, mais nous tenons même grâce maldition sur 1000 générations. C'est ça, bon Dieu dit. Il est fait pécher. Après 1000 générations, pour nous, pour étirer tâche là sur nous. Bon, lui acheter nous, lui prend nous, lui dit, lui adopter nous comme petit. Si bon Dieu pas t'adopter nous, quand pile nan nous qui monde qui te caché là qu'on a parlé comme nous-mêmes, comme moi, qui monde. Côté me dire ça. Forme ma génération. C'est pour nous connaître dans le monde noir où nous te sorti. C'est dans monsieur qui te gagne maldition. Papa te bal maldition. Là nous sorti, nous avons besoin de paix. Alors, Bible papa dit si on dit nous ça, nous pas parler l'église n'a pas tout tête nous avant de mourir. Mais si nous lit Bible là, nous pas besoin de dire nous ça. Ngem propre petit moi yo, est-ce que nous voyons là? Est-ce que vous believe pas believe moi? Parce que c'est la mienne avec vous. Moi me lis Bible là, moi respecter ça. Il y a ça qui dit que quoi nous-mêmes nous gagne pile orgueil parce que nous que parfois nous monde blanche gagne pile belle bagaille. Yes, yo gagne. Sous li Bible ou après pour qui ça yo gagne. C'est pas parce que bon Dieu raille nous. Bon Dieu depuis il t'a fin créer, il t'a fin signer un contrat avec vous. Il t'a fin bailler un contrat date. Ça au moment de la c'est l'île ba yo. Ou gen petit tout, ou besoin petit tout on millionnaire. Ou gen doit demander pour petit la millionnaire ou pas sortir dans 100 millionnaires, pas sortir dans race millionnaire, pas millionnaire. Mais soit prier pour tout monde tout le temps, ou dire besoin ça. Si pour monde qui lève l'église yo, moi je viens l'église à ta oui moi. Est-ce que vous comprenez? So, sous mandé pour eux, so mandé à celui les no était gen 3 petits garçons yo. Il m'a dit choné sacré les cam. C'est lui qui est mon noir, oui, nous comme ça. Il était noir. C'est même gens nous tout n'a fait petit, nous fait petit nous fait noir, nous fait rouge. Il toujours fait. Ou elle continue toujours les Abraham, les Isaac viennent faire des petites. Amen. Jacob avec Isaac, ça le fait. Il fait yon noir, yon rouge. OK? Qui veut dire puis continuer yo. Il fait faire des nations un seul coup. Et depuis l'enfant il dit yo pas même nation. Qui veut dire nation ça yo des petites amen Noé yo, il te mette bénédiction sur yo. Des petites ça yo formé des nations. Qui veut dire nation, des nations, des monde rouge comme si la parlé yo, moun ça yo ban nous Bible là. Non, yo ban nous Bible là. Yo toujours là-dedans, yo même yo courir après parce que raison qui fait après yo béni. Mais gant pile bagay nous-mêmes, bon Dieu ban nous que yo pas gagné. Yo obligé courir tout, vinn joindre bon Dieu. Et c'est bon Dieu yo connaît, c'est bon Dieu qui fait yo. Bon Dieu va maintenant yo vire do, yo obligé finir tout. Mais vraiment petit moun qui adopté c'était nous-mêmes. C'est nous-mêmes. Alors si me dit ça, yo gen doit connaître c'est menti. M'pa un problème avec nous, même les moun yo connaissent c'est menti, moi Bible là, si menti après Bible là. Moi me considérer c'est race ça yo, race famille yo ancêtre yo bon Dieu était adopté. Et tirer nous dans toute histoire tout bagay ça pour tel qu'on est nous toujours gain même bagay yo pas tout nous même gens mais bon Dieu te vinn mettre la paix dans ça
Et grand pile pays pour jusqu'à si qui souffri, yo gen orgueil parce que yo dit bon Dieu pas ta doué faire ça. Bon Dieu pas ta doué accepter malédiction non été metté sous cam. Mais bon Dieu fait un pile bagay. Yo pas un côté bon Dieu en pile bagay bon Dieu de fait pour nous-mêmes pour nous arrêter. Yo pas ouais ça. Anyway, c'est Belize parler trop. Continuez les Bible là parce que Bible là même si chiré, so gen chiré, ou venir l'autre. Yo fait en quantité. Et c'est bon Dieu même qui fait, yo fait en quantité pour chaque monde gagne. Ou gen doit choose sauve. C'est ça fait le bon choose, il bon trust, ou gen doit be avec bon Dieu, ou gen doit be avec the world. Bon côté m'ta pour dans Bible là, yo dit comme ça, moun qui nan world yo en pile. Yo en pile. Kap goumé avec nous-mêmes nous sommes seuls. Yo même yo deux kap battre avec yon. N'a comprendre ça me dit oui. Si nous garder n'a comprendre. Et si nous fait tête nous réfléchir, n'a comprendre ça que moi dit. Là, deux kap battre avec yon. Nous pas ka gagner comme ça. Et ça qui est écrit dans la Bible là. C'est pas yo qui fait Bible là. Yo écrit Bible là. Mais ça c'est l'idée bon Dieu qui sorti dans bon Dieu. Si pas bon Saint-Esprit ou pas ka lire ou pas ka écrit Bible là. Même lire Bible là, si ou pas gain esprit bon Dieu, ou mettez fil OK, moi pas rien dans devant l'école philosophe, go bachelor degree yo. Yo gen doit ouvrir Bible là, ou pas comprendre ni. Parce que bon Dieu dit ça dans la Bible là. Philosophe yo gen doit pas comprendre ni. Philosophe yo do different thing, yo pas ka lire ça parce que yo pas comprendre ça ou veut faire, c'est lui ou veut faire. Bon Dieu dit ça. Bon Dieu dit ça dans la Bible là. Bon côté il dit philosophe yo, m'a prend l'esprit yo. Yo pas ka comprendre ça yo lit dans la Bible là. Yo pas ka comprendre. So, nous disons bon Dieu merci et nation m'a quitté nous avec tout courage nous aujourd'hui dimanche, moi nous ca passer une bonne semaine. Nous doit parler encore on joue dans la semaine là, nous never know parce que sometimes moi j'ai trop bagay pour me faire pour comprendre, moi pas ka kembe ba tout ta pour me la chaque jour. OK? Mais dans une semaine moi fait effort quand même pour me venir, mais m'a try pour moi si m'a venir plus pour nous parler de Bible là, même là on dit Bible là pas existe, Bible là pas bon, pour qui peut moun qui dit ça parce que grand pile merveille qu'a développé, grand pile bagay qui était caché, qu'a développé si bon Dieu, yo tout getan écrit dans Bible là. Et si Bible là pas parler ça, nous pas connaître. OK? Nous pas connaître. Grand pile persécution, grand pile bagay yo t'a vle faire nous, moun qui couvri en bas Bible là. Excuse me, moun qui dans compagnie bon Dieu, yo t'a vle faire nous en pile bagay. Mais à cause de power bon Dieu, yo pas capable. Yo try, yo try, mais yo pas capable. Parmi tout ça qui a passé là, gen des bagay yo dit moun pasteur, priest, descendant qui fait on sait des bagay, moun ça yo pas en dedans dans prière. Et c'est tout bagay ça bon Dieu fait ou découvrir. Parce que yo t'a prêté la manger en pile monde, tuer en pile monde. C'est pas ça bon Dieu dit. Même nous avec moi, c'est pas tuer ou pas tuer monde, ou ka tuer monde. Mais bon Dieu tout pas tuer. Qui te bon Dieu tirer pour si moun nan gen problème avant, bon Dieu même qui a ka tirer moun nan. Mais c'est pas pour il pas bon droit pour aller détruire moun comme ça. Parce que gen des moun ou tuer, yo innocent. Bon Dieu l'idée pour tuer un moun innocent, c'est lui pour juger avant. OK? So, c'est Belize a quitté nous là après-midi. Par la Bible nous. Moi mais nous tout dimanche si Dieu veut, m'a venir avec tous amis yo, non tout monde qui voye love pour moi, monde qui aime yo, monde qui pas gen monde qui raille. OK? M'a ka di m'raille, gen qui raille. Tout monde bon love et moi mais nous tout et c'est vraiment aimer am gen pour nous. Aimer nous pas jamais ennemi. OK? C'est lui qui voye aimer. Jou que me joindre nous pour nous tout faire ensemble. Nous manger ensemble, nous parler ensemble, nous pas qu'à dire nous dormir ensemble parce que nous l'homme nous pas pas dire ça. Et gen monde qui ka groupe nous non groupe
Est-ce que vous comprenez? C'est vraiment ça qui est l'autre, remet. But remet, nous remet, qu'on y a nous coucher, yo après ça, l'enf pas vle l'autre, nous te fait fâcher, ou fait qu'elle amène perdi tout, remet ça ou pas tirer foulon. Vous remet ces Belize là, c'est là nous tout remet, yon avec l'autre just comme ça. Et zami yo encore, moi remet nous, parce que bon après-midi, bonne soirée, qu'on y a 8h, et then, n'a pas encore l'autre semaine, si tu veux. Que bon Dieu bénisse nous. OK? Bye bye.